To a baya mun yi bayani akan vector da matrix da array, mun ga yadda suke a aikace tare da misalai guda uku kamar yadda muka alƙawarta. Yanzu za mu ci gaba da list, data frame da kuma factor. Daga wannan mun gama data structures kenan na R guda 6. To idan muka ɗauki list, mun riga mun yi bayanin yadda list yake a baya. In ba ku manta ba a lecture ta 2 da ta gabata, sai kuma a lecture da ta gabata immediately muka misali da code ɗinmu na scraping ɗin data daga web, wanda list ne da ya ƙunshi abubuwa da dama. A ƙara duba lecture mu ta 2 da ta gabata da kuma wacce ta gabata don ƙarin bayani akan list, musamman a inda muka yi misali script na float da muka yi developing. So wannan a misali ɗaya kun ga list ne wanda very simple list ne, wanda kawai yana ɗauke ne da sunan mutum mai suna Magaji, mai shekaru kuma 28, sannan kuma ya yi passing. Ana so a kwatanta kamar dai wani sakamako ne na jarabawa. To yanzu za mu yi run ɗin list ɗin mu fara shigar da shi cikin R. Za mu yi run ɗin list 2, haka ma list 3. Bayan mun shigar da su, sannan su ma za mu yi printing ɗinsu don mu ga yadda suke. Amma kafin mu yi printing ɗin nasu kuma, idan muka duba mun kawo misali na list hawa 3. Na farko, list ne wanda yake ɗauke da suna da shekaru da kuma matsayin sakamakon jarabawar mutum kaɗai. Wannan misali na biyu kuma, list ne wanda yake ƙunshe da vector guda 2. Vector ɗaya na lamba, wato numeric vector. Vector na biyu kuma na haruffa, wato character vector. Wannan duka a nuna maka cewa a aikace list ɗin fa yana fa ɗaukar wannan. Amma a wancan misalin da muka kawo na float, ai kun ga a cikin list ɗin ma abubuwa da dama muka haɗa. Sannan kuma vector guda 5 ne a cikin list ɗin. Sannan ba ma assignment operator muka yi amfani da shi a ciki ba. Su kansu vectors ɗin akwai abin da suke nufi, muka sa equal sign, in an sa kaza da kaza baki ɗaya sun an haɗa ga abin da suke nufi. To wannan misali na ukun kuma, shi ma sai complication ɗinsa ya ɗan fi na biyun. Shi kuma wannan list ne ma ɗungurungum a cikin wani list ɗin. Misali yanzu kun ga wannan an buɗe list. A nan da aka buɗe list, ai ba a ƙara buɗe wani list ba, sai vectors. A nan da aka buɗe list, iya information kawai aka sa, ba vector ba list ba komai. A nan kuma sai aka buɗe list a cikin list. Wannan list ɗin yana cikin wannan list ɗin. Sannan shi kuma wannan list ɗin shi da kansa kuma yana ƙunshe da vector. To wannan duka muna farawa da na kaɗan, sai complication ɗin yana ƙaruwa, complication ɗin yana ƙaruwa. Sannan kuma duka misalai ne da ake kawowa ba don a ruɗar da mutum ba, kawai don dai a gani a aikace ga yadda abin yake. Kowanne idan muka yi running ɗinsa, yanzu za mu ga result ɗinsa kamar yadda muka yi na baya. Mun yi running ɗinsu yanzu, bari mu yi printing ɗinsu. List L. To bari mu yi running ɗinsu dukkansu a tare. Yanzu don mu ga komai da komai, bari mu yi haka. To kun ga list na farko shine ya ce name Magaji, age 28, past true. Wannan list na farko kenan. Shine kuma wannan, kuma shi simple list ne dama. Sai na biyu kuma shine list of vectors. List wanda yake kunshe da vectors guda 2. Shi kuma ya yake? Gashi nan. Kun san dama vector one dimensional arrangement of items ne kawai. Wannan ya jera lambobi guda 3, wannan ya jera ABCD, shi kenan kawai one dimension. Babu two dimension, wani da yake ƙasansa a matsayin row. Shi ma gashi nan, wannan
shi ne ba mu wannan sakamakon. Sai kuma na uku, wanda list a cikin list sannan kuma wanda yake ƙunshe da vector. Shi kuma ga shi nan. Ya ce person, kamar yadda muka gani a nan. List ɗin person, mutum. Sai ya ce list name, wato name of person kenan. Asma'u. Sai age of person, name of person, age of person, 32. Score of person. To shi ne a nan ya kawo person name, person age, person score. To yanzu wannan ko da ma a real data ne muke misalinsa. Idan wannan list ɗin mun bashi sunan wani, haka zai kawo result ɗinsa da sunan mutumin. In kuma mun ce student ne, zai kawo sunansa da student name Asma'u, student age 32, student score 90 and 88. To sai data frame. Data frame, kamar yadda muka faɗa muka nanata, table ne. Table ne kawai. Kuma shi ma ga misalansa guda uku. Wani ya ɗan fi ɗaya kaɗan, wani ya ɗan fi ɗaya kaɗan. Misali na farko na table shi ne muka ce muna da name da kuma age. Da wannan name ɗin da wannan age ɗin su biyu columns ne na table. A misalin baya mun ce vector yana amfani da number na daidai inda abin da yake cikinsa ya samu. Idan wannan shine na farko, a cikin wannan vector shine 1. Idan wannan shine na biyu, a cikin wannan vector shine 2. Don haka bisa ga tsarin wannan nambobin, vector da yake abin da yake cikin wannan na ɗaya, to shine wannan na ɗayan shi zai zo a ƙarƙashinsa. Wannan shi ma shi zai zo a ƙarƙashinsa. Don haka age ɗin Murtala ita ce 25. Age ɗin Mahmuda ita ce 30. Yanzu za mu yi running 1, za mu yi running data frame na biyu, za mu yi running data frame na uku. To a data frame mun samu error. Ga kuma error da yake bamu. Na farko a nan ya ce data frame product is equal to pen da kuma notebook. Sannan price kuma da muka zo sai muka ce 300 da 1 da kuma 500. To kun ga ya ce argument imply different number of rows 2 and 3, rows and columns. To yanzu abin da za mu yi a nan wurin, length ɗin wannan vector ya kamata ya zama ɗaya da na wannan vector. Wannan 1 ɗin za mu cire shi sai mu ƙara running ɗin wannan vector mu ga abin da zai bamu. Tunda yanzu ya zama bibbiyu bibbiyu. Yanzu idan muka yi running ɗinsa me zai ce? Kun ga ya shiga lami lafiya ba tare da wata matsala ba. Yanzu mun ga error ɗinmu, sannan kuma da dalilin da ya jawo muka samu error. A lokuta da yawa idan mutum ya samu irin error ɗin nan, a hankali kawai mutum zai bi ya duba code ɗinsa a cikin tsanaki sai kuma ya gano maganin abu. To yanzu kamar yadda muka saba, duka za mu yi printing ɗinsu su uku. Za mu yi replacing ɗin L da DF, DF, DF. To wayannan tunda tables ne, za mu yi running ɗinsu ɗaya bayan ɗaya. Ga table 1
wanda shi ne muka ce yana da column guda biyu da name da kuma age. Bari mu yi running ɗinsa sai mu ga mun sa a name, ƙarƙashin name zai ba mu sunaye guda biyu, ƙarƙashin age kuma zai ba mu shekaru guda biyu da za su yi corresponding da kowanne ɗaya daga cikin wannan sunayen. Run, mun yi running kun gani. Name ya ce Murtala da Mahmuda, age 25-30. Mahmuda yana da 25, Murtala yana da 30. Kamar yadda yake ana. To sai kuma misali na biyu na data frame. Shi ma za mu yi running ɗinsa. Shi kuma misali na biyu na data frame. Lambobi ne daga 1 zuwa 3 zai sa, sannan kuma sai ba da cewa 1 is true, 2 is false, sai 3 is true. Tunda lambobi guda 3 za mu yi assuming 1, 2, 3 ne. To gashi shi ma ya ba su ya fitar da shi yanda yake. To sai kuma misali na 3 wanda shi ne yake da vector guda 1, 2, 3. Wannan kowanne daga cikin vector ɗinnan product zai zama column ne, price shi ma column ne, in stock shi ma zai zama column ne. To za mu yi running ɗinsa. A baya kun ga yanzu an ce product da pen da notebook. Price ɗinsa pen 300, notebook kuma 500. In stock yana nan a stock, true. Wannan kuma ya ce false, babu shi. To wannan a taƙaice kenan za mu ƙara bayani sosai zuwa nan gaba game da data frame da kuma vector. Akwai faɗaɗɗen bayani a kansu. Sai kuma factor wanda shi ne na 6 kuma na ƙarshe. Za mu yi highlighting gaba ɗaya da na farko da na ƙarshe. Shi factor dama mun yi bayani a baya, yana ajiye categories ne. Misali male, female, educational qualification, local government area. Misali in za ka yi ranking ɗin wani abu low, middle, ko in za ka yi kamar a baya mun ambaci Likert scale, ka ce very poor, poor, average, good, very good. Abubuwa makamantan haka. To duk abin da factor yake yi shine yana ajiye categorical values, sannan a cikinsa kuma yana representing ɗinsu a matsayin numbers. Misali wannan male da female ɗin, factor yana kiran wa'innan levels, sannan kowane level kuma zai ba mu label ɗinsa a yadda yake a rubuce, amma shi kuma a cikinsa yana ajiye su a matsayin numbers. Misali zai iya cewa male 1 ne ko kuma female 2, ko kuma ya juya su, wannan 1 wannan 2. Sannan SSC, diploma, HND, BSc wannan zai zama 1, 2, 3, 4. Haka low, medium, high, wannan zai zama 1, wannan 2, wannan 3. To haka dai yake ajiye su. To bari mu shigar da su gaba ɗaya, bi running ɗinsu. To duka sun shiga ba tare da mun samu error ba. To su ma bari mu yi printing ɗinsu mu ga yadda sakamakonsu zai kasance a aikace. Za mu yi pasting, za mu yi running ɗin, bari mu yi running ɗinsu duka a tare, mu yi printing ɗinsu a tare. Oh okay, ashe ba mu canza sunan ba, mun ƙara yin printing ɗin data frame ne. Factor F1, F2, F3. To gashi ya fitar mana da result ɗinmu. F1 ya ce male, female, male, female. Sai gashi ya ce levels female, male. Kuma kowanne daga a cikinsa ya ajiye su a matsayin nambobi. Sai kuma SSCE level shi ma anan ya mai da shi, ya ce BSc, diploma, HND, SSCE. Sai wannan levels low, medium, high. To duka wannan shi a ƙashin kansa a hakan nan, shi kaɗai ai ba zai baka wata ma'ana ba.
sai idan ka sa shi a cikin wasu data frames, wasu list, wasu vectors, ka haɗa su ka gwama kamar yadda muka ɗan fara ganin misalai yadda ake haɗa data types daban-daban. To wannan a taƙaice kenan game da data structures, sai kuma darasi na gaba insha Allah.